Hello everyone, very good. இந்த செஷன்ல நாம some basic concepts of chemistry unitல திரும்பவும் எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, அதாவது H2O2ன்னு ஒரு காம்பவுண்டு, H2Oன்னு ஒரு காம்பவுண்டு. பார்க்கும்போதே தெரியுது பாரு, 2 கிராம் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் 32 கிராம் ஆக்சிஜன். இங்கே 2 கிராம் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் 16 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன். என்ன தோணுது, இதனுடைய மல்டிபிள் இது. அப்ப இது என்ன, லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 2, இஃப் வாட்டர் சாம்பிள்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சி ரிவர் கிளவுட், எல்லாத்துலேயுமே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் என்ன ரேஷியோ, வாட்டர்னா H2O, இது 2 கிராம்னா இது 16 கிராம், 1:8 ரேஷியோ, ஃபிக்ஸட் ரேஷியோல தான் இருக்குன்னா இந்த லாக்கு என்ன லான்னு பேரு, இது லா ஆஃப் டெஃபினட் ப்ரொபோர்ஷன். டெஃபினட்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபிக்ஸட். டெஃபினட்டா இது மாறவே மாறாது, ஃபிக்ஸட். ரைட், தேர்ட் ஒன், which one of the following combination illustrates the law of reciprocal proportion? எது law of reciprocal proportion எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. இப்ப ரெசிப்ரோக்கல்னால என்ன அர்த்தம் சார், ஏன்னு ஒருத்தன் ஃபிக்ஸட் வெயிட்ல பி கூட சேர்றான், ஃபிக்ஸட் வெயிட்ல சி கூட சேர்றான் அப்படின்னா இந்த பியும் சேரும் சியும் சேரும்போது அதே ரேஷியோல இருக்கலாம், இல்ல மல்டிபிள்ஸ்ல இருக்கலாம். அப்ப இங்க பாரு, இந்த எக்ஸாம்பிள் வெறும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ரெண்டு பேரை தான் கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ இது கிடையாது. சோடியம் வித் குளோரின், புரோமின், அயோடின் இன்னொருத்த வேற வரான், இதுவும் கிடையாது. ரைட், கார்பன் சல்பரோட சேருது, அதே கார்பன் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறாங்க, ஆக்சிஜனோட சேருது. அப்ப சல்பரும் ஆக்சிஜனும் சேரும்போது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின். இதுதான் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர். ஆப்ஷன் டி இருக்கலாமே கேட்கலாம். நீ பாரு, பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரஜனோட சேருது, ஆக்சிஜனோட சேருது. அப்ப அடுத்த காம்பவுண்ட் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் தான் இருக்கணுமே தவிர மறுபடியும் பாஸ்பரஸும் ஆக்சிஜனுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. ஃபோர்த் ஒன், மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன் இஸ் இல்லுஸ்ட்ரேட்டட் பை, மல்டிபிள்ஸ்ல இருக்குன்றதை எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது, கார்பன் மொனாக்சைடு CO2 மல்டிபிள்ஸ்ல இருக்குன்னு இதுதான் சொல்லுது. எடுத்தோடனே ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், the law of conservation of mass holds good for all the following except, ரைட், நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஒத்து போகும் எக்ஸப்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் தவிர. ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. சிக்ஸ்த் ஒன், இஃப் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் வாஸ் ட்ரூவா இருந்தா கொஸ்டின் எழுதுற பாரு, ஈக்குவேஷன் பேரியம் குளோரைடு ஆன் ரியாக்ஷன் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வில் ப்ரொடியூஸ், பேலன்ஸ் பண்ணும்போது 2 HCl ஒரு பேரியம் சல்ஃபேட். என்ன கொடுக்குறாங்க, இது 20.8, இது 9.8, இது 7.3 அப்படின்னா இது எத்தனை கிராம், எக்ஸ் கிராம். இதுல லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஒத்து போகுதுன்ட்டாங்க, லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஹோல்ஸ் ட்ரூன்ட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வெயிட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணு, 8 to 16, 0 1 30.6 மைனஸ் 7.3 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அப்ப ஆன்சர் 23.3 grams. 23.3 grams. ஏன்னா இங்க லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கரெக்ட், ஹோல்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 7, மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். நல்ல கவனி, ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுடைய வெயிட் ஒரு AMU, மோல் கான்செப்ட்ல நடத்தியிருக்கோம். ஒரு AMUனா 1.66 into 10⁻⁻24 கிராமு. ஸோ இதோட வெயிட் ஆப்ஷன் ஏ. Which of the following contains the largest number of atoms? யார்கிட்ட ஆட்டம்ஸ் ரொம்ப அதிகம்? ரைட், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு தெரியும் மோலார் வெயிட் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு, 44 கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடுல 3Na ஆட்டம்ஸ், ஏன்னா CO2 3Na ஆட்டம்ஸ். அப்ப 11 கிராம்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 3Na/4ன்னு வரும். 3Na/4 அப்படி வச்சுக்கோ. இங்க வா, 4 கிராம் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனை பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும், 2 கிராம்னாலே ஒரு மோல் 2Na ஆட்டம்ஸ். 2 கிராம்னாலே ஒரு மோல் 2Na ஆட்டம்ஸ். 4 கிராம்னா எக்ஸ் மோல். ரைட், அப்ப 4Na ஆட்டம்ஸ். அடுத்தது ஆப்ஷன் சி பார், அமோனியா 17 கிராம். 17 கிராம் அமோனியான்னு சொன்னா 4 into Na ஆட்டம்ஸ். 5 கிராம்னு சொல்றாங்க, எக்ஸ். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு, 20/17 Na. 20/17 Na, approximately 1 point something Na. அடுத்தது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு 64 கிராம் SO2னா 3Na ஆட்டம்ஸ்.
8 கிராம் வருவது 3/8 Na atoms. So எங்கப்பா largest number of atoms இருக்கு? ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி. Question number 9. என்ன கொடுக்குறாங்க? How many atoms are there in a mole of calcium hydroxide? கவனி, கால்சியம் 1 இருக்கு. O 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. மொத்தம் 5. அப்ப ஒரு மோல்ல 5 into அவகேட்ரோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. சார் 5 into அவகேட்ரோ நம்பர்னா எவ்வளோ சார்? 5 into 6.03 into 23 atoms per mole. ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி 10, which is correct for 10 gram calcium carbonate. 10 gram calcium carbonate. கால்சியம் கார்பனேட் வெயிட் எவ்வளோ? கால்சியத்துக்கு 40, கார்பனுக்கு 12, ஆக்சிஜனுக்கு 16 into 3, 100 கிராம். ஓகே, அப்ப 100 கிராம் கால்சியம் கார்பனேட்னு சொன்னா it is 1 mole. 1 mole. 10 gram means x mole, that is 0.1 mole. 0.1 mole. Okay, right. அப்ப இந்த then which will be the answer? Think of பாருங்க, 1 gram atom of carbon, that means 1 mole of carbons. 1 mole of carbons. Sir, 100 gram contains 1 mole of molecule, or which is equal to 1 mole carbon. Given in given question it is only 10 gram. 10 gram. So இது 0.1 mole இருந்திருந்தா தான் correct. So this is wrong statement. Option A is wrong. Option B, it contains 0.3 gram atoms. 0.3 gram atom means 0.3 moles. 0.3 mole atoms of oxygen. ஆமா சார், ஏன்னா 100 கிராம்ல 3 mole atoms oxygen இருக்கு. அப்ப 10 கிராம்ல 0.3 இருக்கிறது கரெக்ட். ஆப்ஷன் B is right. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் B. 11. The total number of electrons present in 18 ml of water. 18 ml water means 18 gram water. Why? Because density is 1. Density na mass by volume. இது 1 அப்படின்னா mass equal to volume அர்த்தம். So therefore 18 gram water. ஒரு மோல் வாட்டர்னா 18 கிராம். அதுல எலக்ட்ரான்ஸ் கேக்குறாங்களா? HHO இல்லையா வாட்டர்னா, இதுல ஒரு எலக்ட்ரான், இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் 8. ஸோ 10 எலக்ட்ரான். அப்ப 10 இன்ட்டு அவகேட்ரோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 10 into அவகேட்ரோ நம்பர். அப்ப 6.10 24 ஆன்சர். 24 ஆன்சர். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 12. 4 gram of caustic soda contains same number of sodium ions as present in. சரி, காஸ்டிக் சோடா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? NaOH அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட், இதோட வெயிட் 40ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப 4 கிராம்ல எத்தனை சோடியம் அயான்ஸ் இருக்கும் சார்? if it is 40 gram, it contains 1 mole sodium ions. Only 4 gram is given, that means 0.1 mole Na plus ions. 0.1 mole Na plus ions. It is very similar in which அப்படின்னு கேட்குறாங்க. In which? Okay. Calculate the number of moles for each the following. Number of moles equal to weight by molecular weight. 10.6 by 106. 0.1. ஆனா இங்க there are 2 times of sodium. Therefore 0.1 into 2 times of moles. So this is not the answer. Why? Because your answer should be 0.1 mole. It should not be 0.2. So A is not going to be the answer. B, come for B. Number of moles equal to given weight by formula weight 1. So it is 1 mole of sodium chloride. Your answer should be 0.1 mole, not 1 mole. Coming to the next. Number of moles is equal to molarity into volume in liters. Molarity is 0.5. Volume in liter is 0.1. The answer is 0.05. The answer is 0.05. But since it contains Na2, your answer is 0.05 into 2, which is nothing but 0.1. So C is your answer. Option C is your answer. Option C is your answer because it contains 0.1 moles, the same number of Na plus ions which is given in the question. 13. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Number of oxalic acid molecules in 100 ml of 0.02 normal oxalic acid solution. I need to find out the number of moles. Number of moles means volume in liters into molarity.
Volume in liters into normal it is given means divided by n factor. Volume in liter 0.1 liter, 100 ml is 0.1 liter. Normality is 0.02 by n factor of oxalic acid is 2. So it is 10 power minus 3 moles. It is 10 power minus 3 moles. 1 mole nu sonna 6 into 10 power 23 oxalic acid molecules. அப்ப 10 power minus 3 moles nu sonna x. Option A. Cross multiply பண்ணிக்கோ. 13th question. Option A. 14. Number of atoms present in 64 gram SO2 அப்படின்னா 1 mole பா. 1 mole 3 Na atoms இருக்கும். ஏன்னா atoms கேட்கும்போது ஒரு sulfur 2 oxygen. 1 sulfur 2 oxygen. So 3 times of Na. Option D. 14th question option D. Right? Going for the 15th question. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 15th questionல. Number of oxygen atoms present in 14.6 gram of magnesium carbonate. Okay. Sorry, magnesium bicarbonate. MgHCO3 twice. Magnesium is 24. 2 hydrogen atoms, 2 carbon atoms, 6 oxygen. 6 16s are 96. So when you add, you will get 10, 16, 16, 1, 14, 146. 146 gram compound is equivalent to 6 mole. That means 6 into Avogadro number of oxygen atoms. Okay, va? In question they are given 14.6. That means 0.6 into Avogadro number. Answer option B. Option B. 16. 1 mole of P4 contains 1 mole of P4. Okay. 1 mole is equal to Avogadro number of molecules. So molecules either these both of them are not the answer. Then 4 into Avogadro number of atoms. 4 into Avogadro number. So this is not your answer. So this must be the answer. And also you multiply 4 into 6 into 10 power 23. 6.023. So you just multiply, you get 24. Very easy question. Question number 17. The total number of protons, electrons and neutrons in 12 gram of carbon 12. Carbon 12 6 is the stable isotope. Protons 6, electrons 6, neutrons 12 minus 6 equal to 6. Appa one carbon has 18 protons plus electrons plus neutrons. In question they have given 12 gram carbon. 12 gram carbon means 1 mole of carbon contains 18 into Avogadro number. 18 into Avogadro number. So 18 into 6.023 into 10 power 23. 18 6 are 6 is 48 sorry 8 remainder 4 1 is 6 plus 4 10 into 10 power 23. 108 into 10 power 23. Otherwise 1.08 into 10 power 25. Option A. Option A. 18. Question number 18. Number of sodium atoms in 2 moles of this compound. 1 mole of this compound contains 4 into Avogadro number of sodium atoms. Check panna. Look at the compound. 1 mole of the compound contains 4 into Avogadro number of sodium atoms. Right? They are asking 2 moles of the compound. 2 moles means multiply by 2. 8 into Avogadro number of atoms is your answer. Option C. 18th question option C. 19. Out of 1 gram dioxygen, 1 gram oxygen and 1 gram ozone. Maximum number of oxygen atoms. Maximum number of oxygen atoms. Okay. Listen. 1 gram O2 first option. First question. 1 gram O. 1 gram O3. Okay. What is what to say O2 O O3. 32 gram contains 2 into Avogadro number. 16 grams contain 1 into Avogadro number of atoms. 48 gram contain 3 into Avogadro number of atoms. In question they have given 1 gram. 1 gram is equal to x means 2 times of Avogadro number by 32, 1 time of Avogadro number by 16, 3 times of Avogadro number 48. So it is Na by 16, Na by 16, Na by 16. So
All of them are having same number of atoms. All of them are having same number of atoms. Same number of atoms. புரிஞ்சுதா பாருங்க. Clear? Okay. 19 முடிஞ்சு 20. Number of calcium and Cl minus ion in 111 gram. Okay. Sir, calcium is 40. Chlorine is 35.5. Since it is 2 chlorine, it is 71. 111. Okay. 111 gram contains Na calcium 2 plus ions and 2Na chloride ions. So it is Na and 2Na. Option A, 20th question, option A. 21st. 2 moles of hydrogen at NTP, normal temperature and pressure will occupy how much? 2 moles. 1 mole of any substance at NTP will occupy approximately 22.4 liters. Then 2 moles will occupy 44.8 liters. ரொம்ப simple question. Very simple one. Question number 22. 4.48 liters of methane correspond to. Check. Methane means 1 mole. Methane means Avogadro number of molecules. 16 gram. 22.4 liter. Everything. They are asking 4.48 liters equal to, let us go for in the option கண்டுபிடிக்கலாம். I'll try for first weight option 3 check பண்றேன். X gram cross multiply by X is equal to 4.48 into 16 by 22.4. Sir, இத 44.8 into 16 by 22.4 னு எழுதுனா denominatorல ஒரு 10 வரும். denominatorல ஒரு 10 வரும். அடிச்சா 2 16 so 32 32 by 10 3.2 gram. Yes, yes, this is going to be the answer. When option A check பண்ணுமா, molecules check பண்ணுமா, வாங்க sir. 22.4 means Na molecules. Na molecules. 44.8 means how many? Let it be Y molecules. How to calculate Y? Cross multiply 22.4 into Y is equal to 4.48 into Na. Therefore, Y is equal to 4.48 into Na. Na means 6.03 to 10 power 23 by 22.4 by 22.4. Okay, va? So this is 0.2. So 2 6 are 12. 1.2 into 10 power 23 should be your answer, but it is given 22. So this is not the answer. Similarly, all others will be removed. So in the question answer, this question corresponds to answer 3. 23. Weight of a substance that displaces 22.4 liters of air. Right. Sir, 1 mole of any substance, 1 mole of any gas will be 22.4 liters. 22.4 liters. That 1 mole of weight, the weight of 1 mole is called as molar weight or molecular weight. Molar weight or molecular weight. So definitely the answer is going to be option A. Definitely the answer is going to be option A. Going for question number 24. Sir, molecular weight equal to vapor density into 2. This formula is valid only for vapor density is mentioned as for gases. This formula is only valid for gases. Next, 5.6 liters is equal weighing 8 gram in the question. Sir, 22.4 liters weighing material is called as molecular weight. Therefore, how to find the molecular weight? Cross multiply. Molecular weight is equal to 8 into 22.4 divided by 5.6. So 5.6 can be cancelled with 4 times. So 4 it's a 32 is the molecular weight. They are asking the vapor density. Sir, vapor density is equal to molecular weight by 2. So 32 by 2, 16. Option B. Option B. 26. The maximum volume at NTP is occupied by. Maximum volume 1 mole will occupy 22.4 liters. So I'm going to calculate the number of moles. If number of moles is high, now volume occupied will be high. Sir, SO2 64 gram means 1 mole, sir.
Here it is 12.8 given. How many moles? X moles. X is equal to 12.8 by 64. What is its value? 12.8 by 64 நான் கால்குலேட்டர் வச்சிருக்கேன், நான் போட்டுறேன். டிவைடட் பை 64 அப்படின்னா 0.2 moles. Option A. Option B. Sir, 6 into 10 power 23 molecules na 1 mole. They are given 6 into 10 power 22 divided by 10. Upper 0.1 moles. 0.1 moles. 0.5 moles. Question directly given. 1 gram molecule means 1 mole. 1 mole. So 1 mole. So among the four, the one which is a greater value is option 4. So that is going to be the most occupied volume. Since number of moles is greater, volume occupied will be greater. Question number 27. Equal masses of oxygen, hydrogen, methane are taken in container. Equal mass. The respective mole ratio of the gases. For example, oxygen, hydrogen, methane. Equal mass 1 gram oxygen, 1 gram hydrogen, 1 gram methane. Number of moles in a formula, sir. Number of moles equal to weight by molecular weight. Weight by molecular weight. Weight by molecular weight. Weight by molecular weight. இது எல்லாத்தையும் 32 மல்லே பண்ணு. அப்போ 1 is to 16 is to 2. Option A 27. Option A 28. Number of moles of water in the given compound. Okay. Okay. Number of moles of water. This compound weighs, okay, 137 plus 2 chlorine atoms, 71, 80208 plus 2 times of water. This is the weight of one molecule. This is the weight of one molecule. That means 36 244 is the weight of one molecule. In question they are given 488 gram. That means 2 moles. 2 moles of compound. 2 moles of compound. Right. In one compound, in 1 mole compound, there are 2 moles of water. So in 2 moles of compound, there are 4 moles of water. 4 moles of water. Answer option B. 4 moles of water. 29. 16 gram of SOX occupies 5.6 liters. Now, assuming ideal gas nature, value of X gram. Say, sir, 16 gram occupies 5.6 liter. The amount occupying 22.4 liters is called as 1 molecular weight or molar weight. Therefore, molecular weight is equal to just cross multiply, sir. 22.4 into 16 by 5.6. If you strike out, you will get 4 times. So 4 16s are 40, 64. 64. This is the molecular weight of the compound. So, sulfur OX equal to 32 for sulfur plus X times of oxygen equal to 64. X times of 16 equal to 32. Therefore, X is equal to 2. The answer is option B. 29. Option B. 30. So, the density of air is given 0.001293 gram per mole. Okay, it's vapor density. They are asking the vapor density. So 1 ml. 1 ml. What is the weight of 1 ml? 0.001293. Right. What is the weight of 22,400 ml? Yeah, why we are calculating? Sir, 1 mole means 22,400 ml. That is called as 1 molecular weight. Therefore, molecular weight, I want to find the molecular weight. Cross multiply 22,400 into 0.001293. They are asking vapor density. Vapor density is equal to molecular weight divided by 2. Molecular divided by 2. What is the molecular weight? 224 into, I am replacing 2 zeros. 0.1293 divided by 2. Cancel this and this. 0.05 ஏப்பா எவ்வளோ வருது? 0.1293 divided by 2. ஏன் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன்? 0.064 பா into 224. 14.48 answer.
It's 14.48. So the answer is option B, 14.48. Right, 31. Okay. See the question. Percentage of nitrogen in urea. Percentage of nitrogen. What is the formula for percentage? Weight of nitrogen by total weight of the compound into 100. What is the compound urea? NH2 CONH2. This is urea. What is the weight of nitrogen here, sir? There are two nitrogen atoms. ஒரு nitrogen is 14. ரெண்டு nitrogen, two nitrogen means it is 28. 28 divided by what is the total weight? Sir, hydrogen, four hydrogens, two nitrogens, one carbon, one oxygen, sir. Adding all 10, 20, 0, 2, 4, 6, 60. So 28 by 60 into 100. 28 divided by 60 into 100. 46 percentage. 46.6 percentage. Option B. Option B. Very easy question. 32. The mass of carbon present in 0.5 mole. Right. 1 mole of K4FeCN6 contains 6 mole carbon, that is 6 into 12 gram carbon. In question they are giving 0.5 mole of the compound. So the answer is 6 into 12 by 2. So 36 gram will be the answer. Option D. 36 gram will be the answer. Question number 33. 1.2 gram magnesium having an atomic mass 24 will produce MgO equal to. Oh, so we have to write the equation. Mg plus oxygen gives MgO. While balancing, I have to make a half value here. Okay. Sir, 24 gram magnesium will produce 24 plus 16, 40 gram MgO. Then 1.2 gram will produce X. Cross multiply X is equal to 40 into 1.2 by 24. So 0 cut பண்ணா 12 ஆயிடும், 12 by 24 2 ஆயிடும். Answer this 2 0 cut ஆயிடும். 2 gram MgO. 2 gram MgO. 2 gram MgO. MgO 40 gram MgO is called as 1 mole. 2 gram is called as X mole. X is equal to 2 by 40, 1 by 20. 1 by 20 means 0.05 mole. So the answer for the 33rd question is option A. 33rd question is option A. 34. Insulin contains percentage of sulfur. What is the formula? Sir, weight of sulfur by total weight of the compound into 100. What is given? 3.4% is the sulfur. Minimum molecular weight, sir, one sulfur weight 32 by minimum molecular weight into 100. So the molecular weight of the compound is 3200 by 3.4. That 34 போட்டா மேல இன்னொரு 0 எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணு. 32000 divided by 34. 320. ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போட்டுட்டு ஆன்லைன்ல தான் நடத்துறேன். You do yourself. I'll give the answer directly. Divided by 34. 941.17. Sir, the answer is option C, sir. 34th question, option C. 35. Coming here. Percentage of nitrogen in pure 66% sample. It is not 100% sample. Okay. Listen. Percentage of nitrogen. So what is the formula? Sir, percentage of nitrogen is equal to weight of nitrogen. There are two nitrogens. Divided by total weight. Sir, 2 nitrogens, 8 hydrogens, 1 sulfur, 4 into 16 oxygens. 132 it is into 100. This is the percentage of nitrogen. So it is 2800 divided by 132. It is 21.21 percentage. 21.21 percentage. Right. If it is 100 percentage, if it is 100 percentage pure sample, you will get 21.21 percentage.
but it is given it is 66% only pure. Then what will be the percentage? What will be the percentage of nitrogen? X is equal to 21.21 into 66 divided by 100. 21.21 into 66 divided by 100. It is 13.9 percentage part. So the answer is 14. 35th question. The answer is option C. Question number 36. Chloride of the metal contains 71% chlorine by weight. The vapor density is 50. Then the atomic weight of the metal will be. How to calculate this, sir? So என்ன பண்றது பாருங்க. Okay. Percentage of chloride 71. Vapor density 50. Vapor density molecular weight கண்டுபிடிக்கலாமே. Molecular weight is equal to 2 into vapor density. 2 into vapor density 100 கிராம். அப்ப 100 கிராம் காம்பவுண்ட்ல 71 கிராம் குளோரைடு இருக்குப்பா. இப்போ மெட்டல் எம்னு வச்சுக்கோ, குளோரின் வந்து 2 இருந்திருக்கு. கரெக்டா? சரி. டோட்டல் 100 தான், பர்சன்டேஜ் 100 தான். இது 71 கிராம்னா அப்ப இது என்னது? 29 grams. So weight of metal equal to 29 grams. Weight of metal is equal to 29 grams. நல்லா கவனி, இந்த மெட்டலுக்கு 2 பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கலாம், ரைட்டா? குளோரினுக்கு ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் தான். அதனால தான் இது MCl2ங்கிற ஃபார்முலா சேர்ந்துருக்கு. இங்க கேட்டிருக்கிறது அட்டாமிக் வெயிட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 29. ஈக்குவலன்ட் வெயிட் கேட்டால் தான் நம்ம அதை பத்தி அதுக்கப்புறம் என் ஃபேக்டரை பத்தி யோசிக்கணும். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஆன்சர் A. 37. Hemoglobin, most of the mammals contains percentage of iron equal to 0.33. Molecular weight of the compound is 67,200. Number of iron atoms. Number of iron atoms கேக்குறாங்க. Okay. How to calculate? Percentage of substance is equal to weight of the substance. Iron. What is the atomic weight of iron? 56 nearly into n iron atoms. There are some n iron atoms. Divided by total weight of the compound into 100. Therefore, n number of iron atoms is equal to, cancel the 2 zeros. 672 into 0.33 divided by 56. Approximately the answer will be 4. So the answer for the question is option B. 38. A compound was found to contain 5.37% nitrogen by mass. What is the minimum molecular mass of the compound? Check. Percentage of nitrogen is equal to weight of nitrogen by total weight into 100. What is the percentage? 5.37. What is the weight of nitrogen? 14. What is the total weight? That is the molecular weight I am going to calculate into 100. Therefore, molecular weight is equal to 14 into 100 by 5.37. So, it is 1400 divided by 5.37. 260.7. So the answer is option C. Option C. So then we are going to do problems in stoichiometry and its calculations. Okay, right. 39. An element with an atomic weight 75, another element 25, compound 70% A by weight. What is the compound? Okay, there is an element A, element B. Its percentage is 75, means its percentage is 25. Atomic weight 75, 25. Moles. How to calculate the moles? Given weight by atomic weight. 75, 75, 1. 25, 25, 1. So 1 is to 1. AB. AB. The compound formula is AB, option D. Next, empirical formula, CH. Its molecular weight is 78. So formula na, empirical formula mass into n times is equal to molecular formula mass. What is the empirical formula mass? 12 plus 1. 13 into n is equal to 78. Therefore, n is equal to 78 by 13. It is equal to 6. That means C6, H6. The answer is option D. 41. An oxide of a metal M contains 40% by mass of oxygen. Metal M has an atomic mass of 24. What is the empirical formula of the oxide? So metal with oxygen, M with oxygen. What is the percentage? 40% by mass of oxygen. So 60% by mass of metal. What is the atomic weight? 24. For oxygen it is 16.
How to calculate the number of moles? Sir, given weight by atomic weight, 40 by 16 for this case. So first one, 60 by 24. 60 divided by 24. It is 2.5, sir. Very good. 40 divided by 16. It is also 2.5, sir. Very good. So 1 is to 1. So the answer for the formula is, question is MO. 41, option B. 42. 42. 69.5% oxygen, 30.5% nitrogen, molecular weight is 92, molecular formula. So they have given oxygen 69.5, nitrogen 30.5. The atomic weight is 16, 14. So it is 69.5 by 16, 30.5 by 14. 69.5 divided by 16. It is 4.34. 30.5 divided by 14. It is 2.17. So it is 2 times and it is 1 time. Right? So the formula is NO2. NO2. What is the, this is the empirical formula. This is the empirical formula. Right. Weight. They are asking the molecular formula. They have given the molecular weight also. So empirical formula mass into N times is equal to molecular formula mass. Sir, empirical formula mass 14 plus 32, sir. 46 into N is equal to 92 given. Therefore, N is equal to 2. Therefore, the molecular formula is N2O4. Option C. 42, option C. Okay. Right. Let it be. I'll close this video up to this question, and the remaining questions will be discussed in the next video. Thank you.